ಹಲೋ ಮಕ್ಕಳೇ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಮೈಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ KCET ಪವರ್ ಶಾಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಇದು ಟ್ರೂಲಿ ಪವರ್ ಶಾಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಂತಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಲಿಟ್ರಲಿ ನಿಮಗೆ CETಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸು, ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸು, ಕೆಲವೊಂದು ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದೆನ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ PYQs. ಲಿಟ್ರಲಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇದು 46 ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಏನೋ ಇದೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕವರ್ಡ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಅದೊಂದೇ ಅಂತಲ್ಲ, ಐ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೆಲ್ ಯು ಹೌ ಟು ಡೂ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದೇರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಕ್ವಶನ್ ಲಿಟ್ರಲಿ ಇನ್ 1 minute. ಆಪ್ಷನ್ ಹೀಗೆ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಏನು ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಐ ವಿಲ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಯು ದ್ಯಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಫೈಂಡ್ ದೀಸ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಎನಿವೇರ್ ಎಲ್ಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಆಯಿತಾ? ಕಲಿಬೇಕು ನೀವು, ದಟ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಫೋರ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೈ ಸ್ಮಾಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. I want everyone who watches this video, please full video nodi if you're preparing for CET. At the end, I want to know in the comment section how you felt. ನಿಮ್ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಹೇಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಈ ಥರ ಮೆಥಡ್ಸು ನೀವು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ನಾನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಇಟ್ಸ್ ಎ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ? ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್, ಸೊ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಮತ್ತು ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಫೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಮಕ್ಕಳೇ ಪ್ಲೀಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಟ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಟ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಂದ್ರೆ ಅಡಿಷನಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಆ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಐ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಟೆಲ್ ಯು, ನೀವು CETಯಲ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಶ್ಯೂರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನಾವು ನೋಟ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪುಟ್ KCET ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ RP ಸರ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ತುಂಬ ಏನು ಡೀಟೇಲ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಕೇಲಾರು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಲ್ಜಿಬ್ರೇಕ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು. ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನಾನು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇದು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಮಿಂಡ್ಸ್ KCET ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ KCET ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಮಿಂಡ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೇನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬರ್ರಿ ಎಂಟೈರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಬೋರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ದಯವಿಟ್ಟು ಐ ಗಿವ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ವೇಳೆ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೂ ನಿಮ್ಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ದು ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಎಲ್ಲ, and if you want like charge is quantize, charges can be added algebraically, ಆ ಥರ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೆಫರ್ ದ PUC ವಿಡಿಯೋಸ್. ಇದು CET ವಿಡಿಯೋಸ್. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಕ್ವಾಂಟೈಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಬೇಸಿಕಲಿ, ಸೊ ಒಂದು ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ ಬೇಸಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್. ಅಂದರೆ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಪಲ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಆ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಪಲ್ಸಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ 5 apples, 10 apples, 12 apples, 5, 10, 12 ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯು ಕಾಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ 5.5 ಆ್ಯಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕ್ವಾಂಟೈಸ್, ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ಕ್ವಾಂಟೈಸ್, Q ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಎನಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್. ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕೆನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ವಿತೌಟ್ ಮಾಸ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಕಾಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ವಿತೌಟ್ ಮಾಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಮಾಸ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಆಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರೋದು. So, but reverse is possible. Yes, it's possible. Mass can exist without charge also. ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಾಸ್ ತೊಗೊತೇವೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಎವ್ರಿ ಬಾಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಮ್ ಮಾಸ್. ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡಾಗ ಇಟ್ಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್, ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಅದರಲ್ಲೇ ಚಾರ್ಜ್ ಬರೋದು ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಚಾರ್ಜ್ ಕಾಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ವಿತೌಟ್ ಮಾಸ್. ಆಲ್ವೇಸ್ ಮಾಸ್ ಜೊತೆ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಂತರ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಟೂ ಬಾಲ್ beautiful diagrams. At the end, again, it is also very important actually. So I'll discuss more about ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಬಂದು ಇನ್ಸುಲೇಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಸ್ಪಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಬಂದು ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ. ಬೇಸಿಕಲಿ ಒಂದು ಇನ್ಸುಲೇಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ ನಾನ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್, ಅಂದರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತೊಗೊಂತಾರೆ ಲೈವಲ್ಲಿ. ಆಗ ನಾನು ಐ ವಾಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಕ್ ಬಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಮಿ, ಸರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದ ಸ್ಮೈಲಿ ಬಾಲ್ನ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಎಸ್, ಐ ರಿಮೆಂಬರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲೂ ದೂರ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ವೆರಸ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಇನ್ ಅ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಪಿಯರ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಎನಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಎನಿ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಪಿಯರ್, ಇಫ್ ಯು ಗಿವ್ ಎ ಚಾರ್ಜ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆನ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಪಿಯರ್. ಈ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಗೆ ಮೇನ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು Q is equal to plus or minus any, and 1 electron is 1.6 10 power minus 19 coulombs, and 1 coulomb has 6.25 10 power 20, sorry, I think not 10 power 23, 1 by 1.6 10 power 18 ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಇಟ್ಸ್ 6.25 to 10 power 18 electrons 1 coulomb, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ ಅವಗಾಡ್ರೋ ನಂಬರ್ಸ್ 6.02 to 10 power 23 ಅದನ್ನು ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟಿನಿ. ಓಕೆ, ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಇಟ್ಸ್ ಫೈನ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಮಕ್ಕಳ. ಇಷ್ಟು ನೀವು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು ಕ್ವಶನ್ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗ ಎ ಬಾಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ -3.2 microcoulombs, number of excess electron it has. KCET 2024 question. So you have to do always fast. First of all ನೋಡಿ, 1 coulomb ಅಲ್ಲೇ ನೋಡಿ ಈ ತಾನೇ ಕಲ್ತ್ರಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ. 1 coulomb ಅಲ್ಲೇ 10 power 18 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ.
ನಾನೀಗ ಮೈಕ್ರೋ ಕೂಲಮ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ 10^25 electrons ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಬಿ ದ ಆನ್ಸರ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅದರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ 10^13, 10^13, 10^12. ಯೂಶಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ನ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಮಧ್ಯೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ C or D ಯಾವುದಾದ್ರು ಆಪ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆ ಥರ ಯೂಶಲಿ, ಬಟ್ ವಿ ಮೇ ಬಿ ರಾಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಐ ಫೈಂಡ್ 10^12. ಇಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಸಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೌ ಚೆಕ್ ದ ನಂಬರ್ಸ್. 5, 5.1 to 2 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ 10^13, 10^13, 10^12 ಇದೆ. ಸೊ ಅದು ಮೈಕ್ರೋ ಕೂಲಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಐ ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಮೈಕ್ರೋ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಐ ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ 3.2 ಇಂಟು 1 ಕೂಲಂಬಲ್ಲಿ 6.25 ಇಂಟು 10^18 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಸಾರಿ, 6.25 10^18 ಅಂದರೆ 6 ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು 6×3 = 18. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ನಿಯರ್ ಟು 18 ಆರ್ 0.18 something like that. The nearest option for 18 is 2. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ has to be 2. ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವತ್ತೇ ಆಗಲಿ ನೋಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾಟ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್, ಲಿಟ್ರಲಿ ಎಂಥ KCET ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಆಗಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲಿಟ್ರಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ನೀವು ಯಾವ ನಂಬರ್ಸ್ ತೊಗೊಂಬೋದು. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಇದು ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಇದು CET ಎಕ್ಸಾಮು. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರೂ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ. ಆನ್ಸರ್ ಟಿಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ನಿಯರ್ ಟು 18 ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಫ್ ಯು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ 3 ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಹೇಗೆ 2 ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಫ್ ಯು ಈವನ್ ಯೂಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಇಟ್ ಈಸ್ 3.2 ಮೈಕ್ರೋ ಕೂಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಇಫ್ ಐ ಯೂಸ್ ಲೈಕ್ 3.2 ಮೈಕ್ರೋ ಕೂಲಮ್ಸ್, ಸೊ 1 ಕೂಲಂಬಲ್ಲಿ 1/1.6 ಇಂಟು 10^-19 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೀನ್ಸ್ 1. ಇದು ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ, 1 electron is 1.6 10^-19 ಕೂಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಚಾರ್ಜು ಇಷ್ಟು. 1 ಕೂಲಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 1/1.6 ಇಂಟು 10^-19. ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 1/1.6 ಬಂದರೆ 6.25 ಇಂಟು ಇದು ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಮಗೆ 10^18 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕಲಿ 3.2 ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. 1.6 3. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 2. ಇಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈಸಿಯಾಗಿ. ಇನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 2 ಇಂಟು ಈ ಮೈಕ್ರೋ 10^-6 ಇರುತ್ತೆ. ಈ 10^-19 ಮೇಲೆ ಹೋದರೆ 10^+19 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ 2 ಇಂಟು 10^10 ಅಂತ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವುದೇ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿದ್ರು ಆಪ್ಷನ್ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಸುಮ್ಮನೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಯಾವುದೇ ನಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. ನಿಂಗೆ ಯಾರೂ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ನೀನು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ತರಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವಿಲ್ ಫಾಲೋ ದೀಸ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ MCQs. ಓಕೆ, ನಂತರ sometime we'll have theory questions. Very simple. When a soap bubble is charged, what will happen to the radius? What will happen? Decreases or increases ಆಗುತ್ತೆ ಏನು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಮಕ್ಕಳು. ಒಂದು ಸೋಪ್ ಬಬಲ್ನ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ. ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಚಾರ್ಜ್ ನೇಚರ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ದೇ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಅವೇ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ದೇ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಮೂವ್ ಅವೇ. ಅದನ್ನ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಆ ಸ್ಪಿಯರ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ? ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಪಿಯರ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ತುಂಬ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಚಾರ್ಜ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ರಿಪಲ್ ಈಚ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನು ದೂರ ಹೋಗಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತವೆ, ದೂರ ದೇ ಟ್ರೈ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಅವೇ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ರಿಪಲ್ಷನ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಯು ಟೇಕ್ ಎ ಬಬಲ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ಸ್, ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ಸ್. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ತವೆ ಬೇಸಿಕಲಿ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ರೇಡಿಯಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ರೇಡಿಯಸ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. Next, let's go for next question. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಂತರ ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಕೂಲಮ್ಸ್ ಲಾ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ಮುಲಾ F is equal to 1/4 Q1 Q2/R². And what's the value of, you can write this as K. And the epsilon value ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ K value. This is very very important. All the numericals will use this. ಆಯಿತಾ? 9 × 10^9. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಂತರ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ಇಸ್ ಪರ್ಮಿಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಫ್ರೀ ಸ್ಪೇಸ್. ಅಂದರೆ ಎರಡು ಚಾರ್ಜ್ ಮಧ್ಯೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಟ್ಟಾಗ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ, ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಿಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ವಾಟ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಈಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿಸ್. ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಸ್ಡ್ ಇನ್ CET ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್. ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಯಾವ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಯು ಕೀಪ್ ಇನ್ ದ ವಾಟರ್, ಸೊ ವಾಟರ್ ಮಧ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ಅದರ ಫೋರ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರ್ ದೆನ್ ಹೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟರು ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಬೇಸಿಕಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ? ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಸಮ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಮೇ ರೆಡ್ಯೂಸ್. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಗುಡ್ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಏರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಮೈಕಾ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ 0 ಬರುತ್ತೆ ಬಿಡಿ, 1/∞ 0. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಮೀಡಿಯಾ ಏನೇ ಇಟ್ಟರು ನೀವು ಅದು K ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಡಿವೈಡ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಿಯರ್. So for example 1/4 alva. If you have any other material, we're going to put K in this case. So the formula basically becomes, it is
ಇಲ್ಲೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಹೇಳಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಓನ್ಲಿ ಕೂಲಮ್ಸ್ ಲಾ. I'll discuss there. I have separate slides. So what I have taken, what ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ you'll remember very ತುಂಬ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಓಕೆ, ಎನಿವೇರ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಒಂದು ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಎರಡು ಚಾರ್ಜ್ ಮಧ್ಯೆ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಈ ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್, ದಟ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಸರ್? ಬೇಸಿಕಲಿ ಸಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫಾರ್ ಹೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ at absolute permittivity. For any other media, we take epsilon. That epsilon is equal to epsilon into epsilon r. Epsilon r is basically epsilon by epsilon. What is epsilon r, sir? It is relative permittivity ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಇದೆಂಥದ್ದು ಬೇಡ ಬೇಸಿಕಲಿ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಎನಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಸಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕಂಡ್ರೋ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಸೇ, if we always measure something relative to something, for example we say specific gravity is 4 and it's 4 times of something, or if we take density, see we have taken lots of examples where, so we always measure with respect to something else. If I say 4, it is 4 into something, it's not exactly 4. So if I say actually the epsilon, see this is a hair value, epsilon naught of the hair is 8.85 10 power minus 12. For example, if I want to find epsilon naught of mica, that means it is k times of hair value, epsilon naught. That will give epsilon of mica. It's simple. ಅಷ್ಟೇ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಷ್ಟು ಏನು ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಬೇಡಿ. ಇಲ್ಲಿ k ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. 1/4 epsilon into k ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. Epsilon is equal to epsilon naught into k. Basically, this epsilon is a particular material though. Epsilon naught ಬಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂತೇಳಿ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ದು ಹೇರ್ದು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಂತರ ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಿಂಪಲಿ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ 4 ಅಂತ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈಗ 3 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 3 ಅಂತಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಏರ್ ಅಂತ ಬೇಸಿಕಲಿ. ಯು ಆಸ್ ಅರ್ಥ ಇದೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ವಾಟ್ ಐಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಇಸ್. ಸೊ ಆ ಥರ, ಸೊ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ಇಂಟು ಕೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೇರಿಯಸ್ ಅದರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಜಸ್ಟ್ ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ ಫಾರ್ ದೀಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು ನೋ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಇ ಕೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟು, ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾರೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ದಿಸ್ ಕೆ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ 1/4 epsilon naught. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಸಮ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಗೇನ್ ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ದೇರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 spheres of electric charges plus 2 nanocoulombs and minus 8 nanocoulombs are placed at a distance apart, and if they are allowed to touch each other, what is the new distance between them to get the repulsive force of same magnitude? Question first ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯು ನೋ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? ಕೂಲಮ್ಸ್ ಲಾ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. ಎರಡು ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, +2 -8 ಅಂತ. ಅಲೋ ಟು ಟಚ್ ಈಚ್ ಅದರ್, ಏನು ಟಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮತ್ತೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನ್ಯೂ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅ ಸೇಮ್ ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಯು ಅಗೇನ್ ಸಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ 2 ಚಾರ್ಜಸ್. ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ತೇನೆ, ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಫರ್ಗೆಟ್ ಅಬೌಟ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 2 ಚಾರ್ಜಸ್, ಒನ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 2 spheres ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 2 nanocoulombs, ಅದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ -8 nanocoulombs. ಇಯರ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಯಿತಾ? ಅದಾದಮೇಲೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? -8 + 2 ನಿಮಗೆ -6 ಆಗುತ್ತೆ, -6/2 ಆಗುತ್ತೆ, -3. ಸೊ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಟಚ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಎರಡದು -3 ಮತ್ತು -3 ಬರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನಿಷಿಯಲಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಎಂತಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡು ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಎರಡು ಟಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ 2 ಮತ್ತು 8ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ Q1 + Q2 / 2 ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಚಾರ್ಜು. +2 -8 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ -6 ಬರುತ್ತೆ, /2. ದಟ್ಸ್ -3 ಆ್ಯಂಡ್ -3. ಅರ್ಧದ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನ್ಯೂ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅ ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್. ಇನಿಷಿಯಲಿ ಸಮ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇತ್ತು, ನಂಗೆ ಈಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಫೋರ್ಸ್ ಬೇಕು, ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಅರ್ಥ, ಕ್ವಶನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಫಸ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಇನಿಷಿಯಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿ ಇದೆ ಅನ್ಕೋಣ. ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಹೊಸ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ D' ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು? ಇನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಯು ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್. ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು? ನೋಡಿ, ಇನಿಷಿಯಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಎರಡು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಾ? 8 2s 8 2 16. Q1 Q2 ಬಂದು 16 ಇತ್ತು. ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್. ಈಗೇನಾಗಿದೆ? 3 × 3 ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ಚಾರ್ಜ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಸೊ 3s 9 ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಚಾರ್ಜ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಬಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹತ್ರ ತೊಗೊಂಬಂದಷ್ಟು ಅದರದ್ದು ಫೋರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. Q1 Q2/d². ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹತ್ರ ಬಂದಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸೇಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಅದಾದಮೇಲೆ 3D/4 ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ D. ಇಟ್ಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. 4D/3.
4 and 4/3 is 1.33. It's not possible. Again this. So options B and D is not possible. You can do this simple logic use ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳೇ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನೀವು ಪೆನ್ನು ಪೇಪರ್ ಟಚ್ ಮಾಡಿಸ್ತೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ ಮಾಡಿ. ಇನಿಷಿಯಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು, ಜಾಸ್ತಿ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಟಚ್ ಮಾಡೋದ್ಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ, ಚಾರ್ಜ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಸೇಮ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ರ ತೊಗೊಂಡು ಹೋದರೆ ಆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರೋ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ಡಿಕಾಂಪನ್ಸೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಇದೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ? ಬೇಸಿಕಲಿ ಹತ್ರ ತೊಗೊಂಡೋದಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜಸ್ಸು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ನಂಗೆ ಸೇಮ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬೇಕು. ಆಗ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಹತ್ರ ತೊಗೊಂಡೋದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಈಗ ಆಪ್ಷನ್ 2 ಹೋಯ್ತು. ಇನ್ಯಾವ ಇವೆರಡಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡೋಂಟ್ ಡೂ ಎನಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಬೇಡ ನಮಗೆ. ನೋಡ್ರ, ಇನಿಷಿಯಲಿ 2 × 8 16 ಇತ್ತು, 2 × 16. ಆಮೇಲೆ 3 3s 9. ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? 16 ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ? 16/9 ಏನೋ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ? ಐ ಸ್ಟಿಲ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಒಂದು ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೂವಿ ಇದೆ, ಹಳ್ಳಿ ಮೇಸ್ಟ್ರು ಅಂತ ಒಂದು ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಮೂವಿ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲೊಬ್ಬ ಐ ಫರ್ಗಾಟ್ ಇಸ್ ನೇಮ್. ಸೊ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ? 16 ಇಲ್ಲಿ 16 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 9 ಇದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಈ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವ್ದು ಅನಿಸ್ಬೋದು? D/2, 3D/4 ಯಾವ್ದು ಅನಿಸ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ? ಸೊ ನಮ್ಗೆ 3D/4 ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ D² ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ D, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ರೂಟ್ ಆಫ್ 16, ರೂಟ್ ಆಫ್ 9, ದಟ್ ಈಸ್ 4/3. ಐ ಮೀನ್ ನಂಬರ್ ಇಟ್ ಕಾಂಟ್ ಬಿ 4/3, ಇಟ್ ಶುಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಇಟ್ ಶುಡ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ D. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಶುಡ್ ಬಿ 3/4. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೇ ವಿ ಥಿಂಕ್. ನಮ್ಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಮೆಥಡ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ನೋ ಡೌಟ್. ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಟು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ 2 ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ CET ಬರೋ ಔಟ್ ಆಫ್ 60 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ 50 ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, 45 to 50 ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಎವ್ರಿ ಕ್ವಶನ್ 2 ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಹೌ ಟು ಎಲಿಮಿನೇಟ್, ಆರ್ ಇಫ್ ಸಮ್ಮನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಯು ಹೌ ಟು ಎಲಿಮಿನೇಟ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ CET ಇನ್ ಎ ಕರೆಕ್ಟ್ ವೇ. ಅರ್ಥ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ? ಸೊ ಲಾಜಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಂಬರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ 16 9 ಬಂತು, ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ 3 and 4 ಇರಲೇಬೇಕು. 3 and 4 ಇರಲೇಬೇಕು. ಆನ್ಸರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ D. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ C. ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ವಾಟ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಮೆಥಡ್? ಯಾರಾದರೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸರ್ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಮೆಥಡ್ ಬೇಕಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಐ ಡೋಂಟ್ ಪ್ರಿಫರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಮೆಥಡ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ. ಇನಿಷಿಯಲಿ 4F ಅಂತ ತಗೋಣ. So F is basically K into Q1 Q2. Don't take nano, gino, all those things. Just take the number 2 × 8 divided by D². And I need the same force again, but K is as usual. In ಈಗ 3 × 3 ಆಗಿರುತ್ತೆ. So now I want what is the D-² what is the square ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Take the ratio of these two things and F get cancel, K get cancel. You have 16 by D² divided by and 9 by D-², which is equal to 1 because 2 4 ಸೇಮ್ ಇದೆ. D-² 16. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಬನ್ನಿ. 16 by D², or you can say equate ಮಾಡ್ಬೋದು. No, don't have to take the ratio. You can equate also. You can equate to 16 by D² is equal to 9 divided by D-² ಅಂತ. So obviously ಮಕ್ಕಳೇ, so if you take I think it's too much lengthy. Okay, so D-² ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. It's 9 by 16 into D ಬರುತ್ತೆ. So what you are ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಬುಕ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ, ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳೋದು. ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರು ಬುಕ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೇ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಥಾಟ್ ಯು ಇನ್ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್, ಆಯಿತಾ? ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಬುಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು, ಫಸ್ಟು ಈಗ ನೀನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಮೆಥಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾವುದೇ KCET ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೆಥಡ್ ಇಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ 2 spheres carrying charges plus microcoulombs and minus. ಓಕೆ, ಈ ಕ್ವಶನ್ನ ನೀವೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮೆಥಡ್. ನಿಮ್ದು ಹಳೆ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ನೋಡೋ ಮೆಥಡ್ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಹೊಸ ಮೆಥಡ್ ಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಮೆಥಡ್ ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. 2 spheres of carrying charges ನೀವು ಮಾಡಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರೈಡ್ ದಿಸ್. 2 spheres carrying charges plus and 6 minus plus 9. Okay, separated by distance D. The expansive force of repulsion F, that's good. Then the charge minus AQ is in given both the spheres, -3 -3 ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. And they kept at same distance before the new force of repulsion is. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಇನಿಷಿಯಲಿ
9 54 ಇತ್ತು ಆಯಿತಾ. ಇಲ್ಲಿ -3 ಕೊಟ್ಟಾಗ +6 -3 -3 ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ -3 ಕೊಟ್ಟಾಗ +6 -3 +6 ಬರುತ್ತೆ. 6 × 3 18. ಫಸ್ಟು 54 ಇತ್ತು, ಸೆಕೆಂಡು 18 ಆಯಿತು. ಸೊ ಚಾರ್ಜ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Q1 Q2, ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ Q1 Q2 is decreasing, therefore force will decrease. The answer should have force less than, force should be less. It should be less than F. It can't be F, it can't be 3F. So the options are 2, that is F/9 or F/3. ಏನಾದರೂ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? ಏನಾದರೂ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ 54 ಇತ್ತು, ಆಮೇಲೆ 18 ಆಯಿತು. ಏನಾದರೂ ಫೋರ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಶ್ಯೂರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ +6 +9, ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ Q1 Q2 ಇಸ್ ಮೋರ್. ವೆನ್ ಯು ಗಿವ್ -3 ಮತ್ತು ಅದು -3 ಕೊಟ್ಟಾಗ -3ಗೆ +6 ಕೊಟ್ಟರೆ +3 ಆಗುತ್ತೆ. -3ಗೆ +6 ಕೊಟ್ಟರೆ +6 ಆಗುತ್ತೆ. 3 and 6 is 18. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲಿ Q1 Q2 54 ಇತ್ತು, ಆಮೇಲೆ 18 ಆಯಿತು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಎಟ್ ಸೇಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ. 54/18 ಆನ್ಸರ್ ಏನು? 1/3 ಆಗಿದೆ. 18 ಮೀನ್ಸ್ 1/3. ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ F/3. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆಲ್ ಟ್ರೈ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನನಗೇನೋ ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಮಕ್ಕಳು ದೇ ಟೀಚ್ ಬೆಟರ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. ನಾನು ತುಂಬ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟು ವೆನ್ ಐ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಕ್ಲಾಸಸ್, ಈ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸೊ ನೀವು ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಆ ಥರ ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಯು ಶುಡ್ ಥಿಂಕ್ ವಾಟ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಮೆಥಡ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ವಾಟ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಮೆಥಡ್ ಇಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ F ನೌ. ಫಸ್ಟ್ F ಇಸ್ K ಇಂಟು Q1 Q2. ಮೈಕ್ರೋ ಎಲ್ಲ ಬೇಡ ನಮಗೆ. 6 × 9 / D ಸ್ಕ್ವೇರ್. K Q1 Q2 / D ಸ್ಕ್ವೇರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ F' ಇದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ K ಇಂಟು ನನಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ನನಗೆ 3 × 6 ಬರುತ್ತೆ, 3 18 ಬೈ ಅಗೇನ್ ಸೇಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ವಾಟ್ಸ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ F/F'. ಸೊ ನಿಮಗೆ K ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, 6 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ 9/D ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 3/D ಸ್ಕ್ವೇರ್. D ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ 3. ಆ್ಯಂಡ್ ಯುವರ್ F' ನ್ಯೂ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ F/3. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ F' is F/3. ಕ್ಲಿಯರ್? ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ನಂತರ ದ ಸಡನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ +2Qs ಡಿವೈಡ್ ಇಂಟು ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ 2 parts Q1 Q2 ಲೇಟರ್ ದ ಚಾರ್ಜಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಅಟ್. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ, K Q1 Q2 / R². ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ 2Qs ಡಿವೈಡ್ ಇಂಟು ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ 2 parts Q1 Q2 ಲೇಟರ್ ದ ಚಾರ್ಜಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಅಟ್ ಸರ್ಟನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ದ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ between the two charges is maximum when Q1/Q2 is same. I hope you are taught now. In ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ. So what is this basically? Now you remember there's a question in mathematics in maxima and minima. ನಾನೇ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಎಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಮಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. Sum of two numbers, let the x plus y is equal to 15. I think the same question it is. Same question, x plus y is equal to 15 and find x and y such that the product xy is maximum. ಇದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಮಿನಿಮಾ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದಟ್ಸ್ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್. ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಟೀಚರ್. ನಂಗೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಮಿ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲೇ ವಿತ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಂಬರ್ಸ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಪೀಪಲ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಲವಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್, ಇಫ್ ಯು ಲವಿಂಗ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಯು ಶುಡ್ ಲವ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಬರೀ ಫಿಸಿಕ್ಸೇ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಿನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ 9th 8th 7th ಇರ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಸೈನ್ಸು, ಬಟ್ ನಂಗೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹಂಗಾದ್ರೆ ಬಿಡು 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಸೈನ್ಸು ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ. ಯುಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಈವನ್ ನಿಂಗೆ ಸೈನ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಲವಿಂಗ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಯು ಶುಡ್ ಲವ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಫೌಂಡೇಶನ್, ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್. ಈ ಕ್ವಶನ್ ನೆನಪಿದ್ರೆ ಹಿಂತಿಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಿಂತಿಗೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ x is equal to I think 15/2 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ if you have two numbers, see, if I divide 10, if I take a 10 and if I divide 10 into two numbers, like for example like x plus y, so I can do 9 into 1 9 and 9 into ಆಮೇಲೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ 8 into 2 is 16, 7 3 21 ಈ ಥರ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ 5 into 5 ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. 5 into 5 25. ನಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಇದು 9 8 5 ಎಲ್ಲ ಇದು 4 into 6 ಬರುತ್ತೆ, 24 ಬರುತ್ತೆ. You can see that so any number, if you divide exactly into half, then the product becomes maximum.
ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಹಾಫಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ವ ಎಷ್ಟೊಂದು, ಆ ಥರ ಇದೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ? ಸೊ ನೀವೀಗ ಹೇಳಿ ಈ ಕ್ವಶನಿಗೆ ಹೋದೀಗ ಮತ್ತೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ 2Qನ ನಾನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ದಟ್ ಐ ಗೆಟ್ ಎ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್, ಫೋರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? K ಇಂಟು Q1 Q2 ಬೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ವಾ? ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ದೆನ್ ಯು ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಸೊ 2Qನ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, Q ಆ್ಯಂಡ್ Q ಅಂತ, ದೆನ್ ಯು ಗೆಟ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ Q1 ಶುಡ್ ಬಿ Q, ಇವನ್ ಯುವರ್ Q2 ಶುಡ್ ಬಿ Q. ಸೊ 2Qನ ಅರ್ಧ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೈ Q1 ಇಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ Q. ಸೊ Q ಬೈ Q ಇಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಇಸ್ 1. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಜಸ್ಟ್ ಎ ಮಿನಿಟ್, ನಂಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮಕ್ಕಳು. ಸೊ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ನಾವು. ಸೊ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎರಡು ಚಾರ್ಜ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇಟ್ಟರೆ ಫೋರ್ಸು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ? K1/K times. It becomes 1/K times because to get epsilon of any other media, if I keep for example any other media like mica and all, I have to multiply K times of epsilon naught. So ಈ epsilon times K ಅಂತ ಹಾಕ್ತೇವೆ ಬೇರೆ ಮೀಡಿಯಾಗೆ. So it's 1/K times out. Simple. ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. That's more than sufficient. Sir, what is suppose if you have different media? ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಅಂತಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನೀಗ ಅರ್ಧ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಇಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮುಲಾ F is equal to 1/4 or you can say K times of K Q1 Q2 divided by ಇಲ್ಲಿ R1 into root K1 plus R2 into root K2 R3 into root K3. based this also CET question ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ ಕ್ವಶನ್ ಬೆಲೆ CET ಇದೆ. ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಸಮ್ ಟಾಪಿಕ್ ಹಿಯರ್. ಟು ಕಾಂಪನ್ಸೇಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಫೋರ್ಸ್ distance can be reduced. ಅದೇ sometimes they'll ask questions like this. ಅಂದರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಬೈ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ K ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ದ ಫೋರ್ಸ್ ಗಾಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ನಾವು ಹೌ ಮಚ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಫೋರ್ಸ್? ಲೈಕ್ ವಿ ಸಾಲ್ವ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ವಾ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾವು. ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ, ಅದೇ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ನೇ, ಸಾರಿ, ಇಲ್ಲಿ K ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಥರ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಾಗ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಟ್. ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್, ಇಟ್ ಬಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಷ್ಟೇ ಮಕ್ಕಳು, ಏನಿಲ್ಲ. ಈ ಫಾರ್ಮ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ NCERT ಬಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ CET ಕ್ವಶನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ಎನಿವೇ ಇನ್ NCERT. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕಮಾನ್, ನೀವೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. I want you to try by yourself. The force of repulsion between two identical positive charges when kept with a separation on here is F. Half of the gap is filled with two charges. Half of the gap between two charges is filled by a dielectric constant of constant K. Then the new force of repulsion between those two charges becomes. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಥಾಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್? ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆಯಿತಾ? ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿನಿ ನಿಮಗೆ, ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ನಾನೀಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ Q ಆ್ಯಂಡ್ Q ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಯಾಪ್, ಅರ್ಧ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ದೇ ಗೋನ್ ಟು ಪುಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ K is equal to 4 ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ನೋಡ್ರಪ್ಪ, ಈಗ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಫಸ್ಟು ಇನಿಷಿಯಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? F ಇತ್ತಾ? ಇನಿಷಿಯಲಿ ಫೋರ್ಸ್ F ಇತ್ತು. ನಾನೀಗ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಫೋರ್ಸು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಲ್ವ? ಎಸ್ ಅವ್ರನು ಈ ಅರ್ಧ ಹಾಕೋ, ಕಾಲು ಭಾಗ ಹಾಕು, ಎಷ್ಟು ಹಾಕೋದು ಕಡಿಮೆ ಹಾಕೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಫುಲ್ಲು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಐ ಪುಟ್ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫುಲ್, ದೆನ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ F/4. K is 4, so F/4 ಫುಲ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ. ಬಟ್ ನಾನು ಅರ್ಧ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, 100% ಫೋರ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗಿ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಫುಲ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ F/4 ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಿ ದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನಾವು? ಸೊ F/3 ಪಾಸಿಬಲ್ ಕಡಿಮೆ, F/2 ಪಾಸಿಬಲ್ ಕಡಿಮೆ, F/4 ಪಾಸಿಬಲ್ ಕಡಿಮೆ, ಸಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಕಾಂಟ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್. ಫುಲ್ ಇದ್ದರೆ F/4 ಅಲ್ವಾ? ಇದು ಅರ್ಧ ತಾನೇ ಇರೋದು. ಸೊ F/4 ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನ್ರೋ? Q1 Q2 ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಅದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಫುಲ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ, ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಿಮಗೆ, ಫುಲ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ಫುಲ್ Q1 ಇಂದ Q2 ಇದ್ದು ಫುಲ್ K ಇದ್ದರೆ F/K ಆಗುತ್ತೆ. ಫೋರ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ? F/4, F/K 1/K ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ?
ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು ಈಗ? ಸೊ ಇದು F/4 ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು F/4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಸು ಆಗುತ್ತೆ. F/3 ಆಗ್ಬೋದು, ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. F/2 ಆಗ್ಬೋದು, ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. F/9 ಆಗ್ಬೋದು, ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಲಾಜಿಕಲಿ ನನಗೆ ಅನ್ಸೋದು F/2 ಕೂಡ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಬಿಕಾಸ್ ಇಂತಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫುಲ್ ಈಗ ನಾನೀಗ ಎಂಟೈರ್ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಟೆಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಕ್ಕಳು. ಸೊ ದಿಸ್ ಓನ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಲಾಜಿಕಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಲಾಜಿಕಲ್, ನಾನು ಲಾಜಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಡೂ ದಿಸ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. KQ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? R1 ದಟ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್. ಇದೆಷ್ಟು ಕೆಪ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ದೇ ಕೆಪ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಸ್ D/2. ರಿಮೈನಿಂಗ್ D/2 ಇಸ್ ಹೇರ್. ಇಲ್ಲಿ K4 ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅರ್ಧ ಇದೆಯಲ್ವಾ? ಆ D/2 ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೆ 4 ಇದೆ, K ಇಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ. ಸೊ ಏನರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಲ್ಲಿ 1 ಇಂಟು ಸಾರಿ ಐ ಥಿಂಕ್ D/2 ಅಲ್ವಾ? ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ D/2 ಇಂಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಂಟು ರೂಟ್ K. ಬೇಸಿಕಲಿ R ಇಂಟು ರೂಟ್ K. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಂಟು ರೂಟ್ K, √4. ಓಕೆ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಂಟು 2 √1. ಓ, ದಟ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಏನು ಬರ್ತಾ? ಈಗ ಗೆಸ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಗೆಸ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಡೋಂಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಮತ್ತೆ ಗೆಸ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. √4 is 2. √1 is 1. I can take D/2 out. I'll get inside 2 plus 1. That is 3 square. So there should be something 9. ಲಿಟ್ರಲ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 3/2 ನಿಮಗೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ 9/4 ಬಂದು ಅಲ್ಲೇ 4/9 ಮೇಲೆ ಹೋದರೆ 4/9 ಆಗುತ್ತೆ. ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್. ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಷ್ಟು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಆನ್ಸರ್ ಬಂತು. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 4F/9. ಸೊ ನಾನು ಸಾಲ್ವೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನೀವು ಇನ್ನೂ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಸರ್ ನೀವು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು ಸರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೇಳ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನು. ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ K1 R1 K2 R2 ಇದೆ ಈ ಥರ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೊಂದು ವೇಳೆ R1 ಇಂಟು ರೂಟ್ K, R2 ಇಂಟು ರೂಟ್ K. K ಬಂದು 4 ಅಲ್ವಾ? 4 √4 is 2, √1 is 1. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಕಾಮನ್ ತಗೋ. ಈಗ D/2 ಅಲ್ವಾ? ಸೇಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದ ಕಾಮನ್ ಔಟ್. ಐಲ್ ಗೆಟ್ √2 plus 1 √4 plus 1, that is 3. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಶುಡ್ ಅದರ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ 9. ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ is this. Actual method ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ we almost got it. We just calculate this. Take the D/2 out. ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಡ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್. Q1 Q2 by D/2 D square by 4 √4 ಆಚೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ D/2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ? D/2 ಬಿಟ್ಟು ಆಚೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ D square by 4 ಬರುತ್ತೆ. √4 is 2 and √1 is 1. ಅದರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ 9. ಸೊ ಯು ಗೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಸ್ Q1 Q2 divided by D square by 9/4 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ 4/9 goes to numerator. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ Q1 Q2 by D square into 4 times of 9. So what are the initial force? That force into 4/9. That's clear again. So this is the methods makla. You don't have to calculate. Arda methods ಮಾಡಬಹುದು. So this is a simple bacha question. ನೀವೇ ಮಾಡಬೇಡಿ. Point charge of plus 10 microcoulombs and another point charge plus 20 microcoulombs, and the free space electrostatic force on due to B. Okay. What's the answer? One answer. ಸೊ ಎರಡು ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದು ಒಂದು ಎರಡು. ಇಲ್ಲಿ +10 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ +20 ಇದೆ. ಇವೆರಡು there is only one force between these two. F is equal to Q1 Q2 by R square. So they always exert equal and opposite forces. Newton's third law basically. So ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಒಂದು F1 ಇನ್ನು F2 ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. F1 is equal to minus F2 basically. ಅರ್ಥ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ F1 is equal to minus F2. ಇಟ್ಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್, ನಾಟ್ ಡಬಲ್. ಎರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಫೋರ್ಸು, ನಾಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಫೋರ್ಸಸ್. ಅರ್ಥ ಕ್ಲಿಯರ್. ವಾಟ್ಸ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಎ ಆನ್ ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು. ಓಕೆ, ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂಡ್ ಅಪೋಸಿಟ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. 4 charges plus Q plus 2Q plus Q minus 2Q are placed at corners of a square ABCD. ಇದರ ಕ್ವಶನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ನೀವು ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಂಬೇಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ, ಮಕ್ಕಳು ಆರಾಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ 4 charges. One is always whenever they given something numbers ABCD,
ಒಂದು ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ನೇಮ್, ಇನ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಯು ಶುಡ್ ನೇಮ್ ಇಟ್. ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಯು ಗೋ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಯು ಡೂ ದಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಐದರ್ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಆರ್ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಗೋ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ. ನಾನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಿ ಸಿ ಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವೆರಡು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಓ ಇದೆ, ಸಿಂಪಲ್ಲು. ಸೊ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಇದನ್ನು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ 2q ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್. ಇದು ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಎ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರೋದು ಬಿ, ಥರ್ಡ್ ಬರೋದು ಸಿ. ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ವಿಷಯ. ಓಕೆ, ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ. ಇದು -2q. ಒಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪಾಲಿಗನ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, it can be in regular polygons, anything. You can have it even your hexagons, anything. If you take any regular polygons, at the center it is 0. So ಏನು ಸರ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪಾಲಿಗನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, if you put equal charges, if you put equal charge q in any regular polygon, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ, ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಈಕ್ವಲ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪಾಲಿಗನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ 0. ಏನಕ್ಕೆ ಸರ್? ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಇಟ್ಟರೆ ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ, ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಹೋಗೋಣ, ಪ್ಲಸ್ಸು ಪುಷ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ಲಸ್ಸು ಈ ಕಡೆ ಪುಷ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್, ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ಲಸ್ಸು ಪುಷ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ಸು ಈ ಕಡೆ ಪುಷ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್, ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 0. ಸೊ ಫಾರ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪಾಲಿಗನ್ಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಇಸ್ 0. ಸೊ ಬಟ್ ಇದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪಾಲಿಗನ್, ಬಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇಲ್ಲ. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಚಾರ್ಜ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಚಾರ್ಜ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಸೊ 0 ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ದ ಆನ್ಸರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಸಿ ದ ಆಪ್ಷನ್. ಹಂಗೆ ಇದನ್ನು ಯೋಚನೆ, ಹಿಂಗೆ ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಪ್ಲಸ್ಸು ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಏನಿಟ್ರು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಪ್ಲಸ್ ಇದನ್ನ ಪುಷ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ಪ್ಲಸ್ ಈ ಕಡೆ ಪುಷ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ +2q ಮೈನಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಈ +2q ಇದನ್ನು ಪುಷ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್. +2q ಇದನ್ನ ಪುಷ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, -2q ಇದನ್ನ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಐ ಆಮ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಐ ಕೆಪ್ಟ್ ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. plus repels, therefore cancels. Plus repels, plus minus attracts. So along this BD ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಅಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಯು ಗೆಟ್ ಎಂಟೈರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ BD. ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ, 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ. ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ತೊಗೊಂಡು ರಿಸಲ್ಟ್ ತೊಗೊಬೇಕು. ಟೀಚ್ ಯು ಇನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್, ಡೋ ನಾಟ್ ವರಿ. ಆಯಿತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ವಾಟ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್? ಇಟ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ BD. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ? ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪಾಲಿಗನ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಟ್ ಬಿ 0. ಆಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್? ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ E = F/Q. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಚಾರ್ಜ್. ಸಿಂಪಲ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೀಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಡಾನ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಒಂದು ರೀಜನ್ ಆಫ್ ಏರಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸು. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಬಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅದೇ ಹೋಗಿ ಆಚೆಗೆ ಅಂತ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ಯು ವೋಂಟ್ someone will experience a force, right? You have your own area to control. If someone comes, you'll exert a force on them, you'll influence them. So the same electric field also influence this charge. How it influences that force per unit charge, and that's called electric field. Neನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. I'll not go all this depth. ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೀಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ. CET ಅವೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ 4 ಅವರ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಡ್ಯೂ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. E is equal to 1/4π Q divided by R square. And again same thing, ಇದು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಟು 1/R square. ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ 1/R square. ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ asking CET once again. Let's go for next question now. Electric flux, electric field lines. These are diagrams, plus and minus. These are diagrams for this. Field lines go from positive to negative. Again, notes. Please KCET ಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸಿ ಐ ಮೇಡ್ ಸೋ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ನೋಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯು. ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿನಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ನೋಟ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ವಶನ್ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು, ಆ ನೋಟ್ಸ್ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Imagine continuous tangent gives a, okay, this is all you know, that lines are imaginary, they are continuous, and tangent gives direction, density of lines. Okay, density of lines ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೈನ್ಸ್ ಹತ್ರ ಇದ್ದರೆ
ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ಫೀಲ್ಡ್, ದೂರ ಇದ್ದರೆ ಕಡಿಮೆ ಫೀಲ್ಡ್. ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್, ಇದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮು, ಇದು ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮು. ಇದೇನು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್? ಇಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ವೆರಿ 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 ಕ್ಲೋಸ್ ಬೈ, ದೇ ಆರ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಫಾರ್ ಅವೇ, ಇಟ್ಸ್ ವೀಕ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಂತರ ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಥರ ಇದ್ದರೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ನೀವೆಲ್ಲನೂ? ಇಷ್ಟು ನೀವು ನೋಟ್ಸ್ನ ಬರ್ಕೊಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ CET. ಒಂದು 4 ರಿಂದ 5 ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಹಿಯರ್, ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಅಂತಲ್ಲ, ನೀವು ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಬೇರೆ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಕೊಡಿ, ಈ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ PUC ಇದು ವಿ ಯೂಸ್ ದಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ S = ಅದೇ ಕೈನೆಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಮೋಷನ್ 1D, ಮೋಷನ್ 2D ಅವೆಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ? ನಾನು ಟೀಚ್ ಮೋಷನ್ CET-ಗೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಟೀಚ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ PUC ನಾನು ಇನ್ನೂ ಟೀಚ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಈವನ್ ಇನ್ ಆ್ಯಪ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ನಾಟ್ ಟಾಟ್ ಟಿಲ್ ನೌ. ಸೊ ವೆನ್ ಎಸ್ ಟೀಚ್ ದಟ್ ಐಲ್ ಟೀಚ್ ಯು ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ನಂತರ ಚಾರ್ಜ್ ಈಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಡ್ರಾಪ್ಡ್ ಇನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ಇದೊಂದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್. ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ನ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆಯಾ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ? ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ಪ್ಲಸ್ ಪುಷ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೇ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಬೇಸಿಕಲಿ. ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಇಫ್ ಐ ರಿಲೀಸ್ ದಿಸ್ ಪೆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾಲ್ ಡೌನ್. ಯಾಕೆ? ಗ್ರಾವಿಟಿ ಪುಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಫುಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು. ಸಿಂಪಲ್. ಅದಾಯ್ತಾ? ಸೊ ದ ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಹೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಬಾಡಿ ಇನ್ ಎ ಗ್ರಾವಿಟಿ, ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಚಾರ್ಜ್ ಇನ್ ಎನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. So it will also have velocity, it will also have initial velocity, it will also have acceleration, it will also have displacement. You can find all those things using the simple formulas. Force is equal to F is equal to E into Q. Barcode vella formulas. So acceleration for F is equal to M into A. You get the A value. A is equal to F by M, and then FA is equal to, you have Q into E. This is Q into E divided by T. If you remember, ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ವಿಲ್ ಡೂ ಸಮ್ವೇರ್ ಎಲ್ಸ್. ಎಲ್ಲೋ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು, ಇದನ್ನೇ ಎಲ್ಲೋ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ವೇರ್. ದಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಚಾಪ್ಟರ್, VD, drift velocity. So VD is equal to, we have EE tau by M. Basically we choose a single charge there. So EE tau by M. Electron ತಗೊಂತೀವಿ. Electrons are moving with a velocity, same VDE by tau. That's what it is. What is drift velocity? In the presence of electric field, electron going to drift. Average velocity which is going to drift. ಅದೇ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲೂ ಇದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡು, ಅಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಅಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಲಿ E ಅಂತ ತೊಗೊಂತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ Q ಅಂತ ತೊಗೊಂತೀವಿ. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. VD is equal to QE tau by M. ಆಯ್ತಾ? And displacement, if you're releasing it from 0, U is equal to 0, then half AT square. And just ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, just ಒಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ, A is equal to E by M ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. QE by M. ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, you'll get the answer. This next momentum, there's a formula, and you have work done. Work done is equal to nothing but kinetic energy. ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು PE or KE ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ half. You can use a formula, half mv square. Basically you can have the mass as m and v as v. The square ಮಾಡಿ q square e square t square, half mv square. ಇನ್ನೊಂದು m ಇರುತ್ತೆ, m square m ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. You'll get the formula. You don't have to know the derivations. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಬೇಕು ನೀವು, ಆಯಿತಾ? ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಕ್ಕಳೇ. Sometimes it's very important because ಇದೇ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಸ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಇಸ್ ಪುಟ್, ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಇಸ್ ಪುಟ್, ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಸ್ ಪುಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವನ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈವನ್ ಫಾರ್ ಎ ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್, ವೇರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕಾಮನ್ ಕ್ವಶನ್ ಫಾರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಾಗ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ನಿಮ್ಮ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮುಗೀತು. ಈ ಕ್ವಶನು ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್ ನೋ? A 2 gram object is located in a region of uniform electric field E is given by, this is a question, 300 Newton Coulomb in I direction. Carries a charge Q. The object released from rest x is equal to 0. Typing mistake. Has kinetic energy of 0.12 kg x is 0.5. Okay. So question note tough answer, yeah? It's not that tough. It's very easy ಮಕ್ಕಳೇ. ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ ಎಲ್ಲೇ ಬಂದರು ಎರಡು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ, ಎರಡು ನೆಗೆಟಿವ್, ಎರಡು ಪಾಸಿಟಿವ್. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಟ್ ಯು ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್
ವೆದರ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎರಡು ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ನೀವೇ ತಲೆ, ಡೋಂಟ್ ಪುಟ್ ಪೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಪರ್, ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಬೈ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಹೇಗಂತ. ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಿಸ್ ನಾವು, ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬೇಸಿಕಲಿ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ, ದಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಐ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ x is equal to 0. x is equal to 0 ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. And what happened basically, it is as a kinetic energy. So obviously it will accelerate now. At x is equal to 0.5, it has kinetic energy. The kinetic energy has 0.12 joules. ಫಸ್ಟ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ರು, ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಈ ಕಡೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹಿಂಗಿದ್ರೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ದಿಸ್ ಸೈಡ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಗೋಸ್ ಫ್ರಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ನೀವು ಯಾವ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ನೀವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಈಗ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ 0, ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ 0.5, ದ ಚಾರ್ಜ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ದ ಚಾರ್ಜ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಮೈನಸ್. ದ ಚಾರ್ಜ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಮೈನಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಚಾರ್ಜ್? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. therefore it will travel like this ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಟ್ ಕಾಂಟ್ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಕಾಂಟ್ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯು ಜಸ್ಟ್ ನೀಡ್ ಹೌ ಮಚ್ ಟೈಮ್? 10 seconds ಅಷ್ಟು. ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಗೆಟ್ ಔಟ್. ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ, 800. ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 4 ಮತ್ತು 8. ನೀವೇನಾದರೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನಲ್ಲಿ ಈಗ ಇಫ್ ಯು ಪುಟ್ 0.12, 3 and ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. Just take only numbers, pure numbers. Let's take pure numbers. So we know the kinetic energy, that's nothing but work done. So what is the work done from here to here? That is force into displacement. Tough answer, but tough alla idu. It's easy. See, listen here. Work done is nothing but your kinetic energy. So work done is force into displacement. What is the force formula? E into Q. If you remember the formula, it is E is equal to F by Q, F is equal to E into Q. E formula life will marthogbedi. It's very, very important, okay? Work done, force into displacement. So that means E into Q into displacement, that is 0.12. The question they're asking is, what is the charge? Just a simple question. ಅವನು 300 ಕೊಟ್ಟಿ ಅವರು, ಸಾರಿ ನನಗೆ ಸೀನಿಯರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ 3 ಇಂಟು, ನಾನಿನ್ನೂ ನನ್ನ ವಯಸ್ಸು ತುಂಬ ಬಚ್ಚೆ ವಯಸ್ಸು. ದಿಸ್ ಪೇಪರ್ ಸೆಟ್ ಬೈ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್, ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪೀಪಲ್. 3 ಆಗಿದೆ. ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್. ಹೂಎವರ್ ಗಿವ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್, ಐ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ಈ 3 ಇದೆಯಾ? ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯೂ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು 0.5 ಎಲ್ಲ ಬೇಕಲ್ಲ, 5 ಅಂತ ತೊಗೊಂಬಿಡೋಣ. 5 ಇದು 12 ಅಂತ ತೊಗೊತೀನಿ. 3 4s are 12. 5ನ ತೊಗೊಂಬಂದಾಗ 4/5 ಬರುತ್ತೆ. 5 8 40. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 8. ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 800. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಫಸ್ಟು ಆಪ್ಷನ್ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಇಲ್ಲೇ ಅಂತಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿರಲಿ, ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ 2 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಒಂಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2 microcoulombs 2 nanocoulombs, something like that. ಮ್ಯಾಥ್ಸಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಎಲ್ಲೇ 2 ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದೇ ಇರುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಅದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ಹಂಗೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅರ್ಧ ಹೋಯ್ತು ಈಗ. ಸೊ ದಿಸ್ ಎ 50% ಚಾನ್ಸಸ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಬೆಟರ್. 50% ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಂಬರ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇದೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು, ಒಂದು ವೇಳೆ ನಂಬರ್ಸ್ 8 ಮತ್ತು 4 ಇದೆಯಾ, ಈ ನಂಬರ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇದ್ದರೆ ಡೂ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಸಿ, ಇಲ್ಲಿ 4 ಬಂತಾ, 5 ತೊಗೊಂಬಂದಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಕ್ಯೂ ಬಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೇಸಿಕಲಿ ನಿಮಗೆ 4/5 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 0.8. ಸೊ ಇಟ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 8. ಸಿಂಪಲ್ ಅಷ್ಟೇ. ವೆರಿ ವೆರಿ ಈಸಿ ಮಕ್ಕಳು. 0.8. ಆರ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ 0.5 as half, 12 into 2 24. 24/3 8. ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎನಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್. ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳು. ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಸಿ ಇ ಟಿಗೆ ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗೆಟ್ ಮಕ್ಕಳು, ಸಿ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ವೆಲ್ ಫಾರ್ ಸಿ ಇ ಟಿ, ನಾಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. A charge particle of mass m, a charge q is released from the rest in an uniform electric field E. Neglecting the effect of the gravity, the kinetic energy of the charge particle is, I think if you know the formula, that formula NPD, half, first of all,
when they are, okay, formula, if you know it, is the formula is half into, I think, q square e square q square t square by 2m. This is the formula, we already know the formula. So ಇದೊಂದೇ ಅಂತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಆಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಆಯ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ formula is e square q square t square by 2m. It's very simple. Sir, I'll tell you without that, ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಮೆಥಡ್, I'll teach you one more method. Okay, ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ there are so many questions going to come like this in CET or some competitive exams. See, you can always, what is question they're asking is, first kinetic energy alva, option half birth, half mv square. So it's always like half mv square something like that. So half ಅಂದು ಇರಲೇಬೇಕಾ? ಸೊ ಈ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ವಾ? ಒಂದು ವೇಳೆ ಸರ್ ನಂಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನಪಿಲ್ಲ ಸರ್ ನೀವಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇವೆರಡು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ವಾ? ಇವೆರಡು ಒಂದಾಗಬೇಕು. ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ ಫಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ದ kinetic energy, they basically energy ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲ. So what's the unit of energy? Energy basically you will have like joules basically, or we can say force and displacement. ಯಾವ್ದು unit? Force and displacement, force ನಿಮಗೆ kg meter per second square into distance meter somewhere, but in the unit of energy ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೂಲಮ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೂಲಮ್ಸ್, you're not seeing the coulombs. But if you take unit of electric field, you have Newton coulombs. But if you take energy unit, you don't have coulombs there. That means coulomb should get cancelled in the formula. Andre idikke square idre idikku square, sorry, I mean e square idre, you again should have something coulomb square only, because coulomb should get cancelled. Because in the formula we have Newton meter, we don't have coulombs. So ಯಾವ formula match ಆಗುತ್ತೆ? Then you get the answer as, you will get coulombs should get cancelled. That means you should have e square and q square compulsory in the formula. We have only option C. You can do dimension analysis actually. You can do dimension analysis, unit check ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು every time you don't have to calculate. Clear, this is one more method you can solve. But anyway, formula ಗೊತ್ತೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. CET level ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, but I have told you. Next, electron of mass m charge E falls through a distance of h meters in a uniform electric field E. The time of fall, they're asking what is the time of fall. So if you know the formula, I think you know the formula, right? So S is equal to half at square is basically h. So obviously if I want to find time, I need root. So these two options can't be the answers. Are they clear again? So you have basically half at square. What is the question is? Distance of h meter electric field E, the time of fall. So t is equal, acceleration formula, half is equal to q into e, qe by m into t square is equal to h. So we will get 2mh in the numerator, and qe ಕೆರಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅದರದ್ದು ರೂಟ್ ತಗೊಬೇಕು ನಾವು, root 2hm. That's it. ಅರ್ಥ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ? Can you do analysis for this also using units? Yes, let's try. See, ನನಗೆ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಫಾಲ್ ಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೈ ಯೂನಿಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಯೂನಿಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಮೆಥಡ್. ಸ್ಪೆಷಲಿ ನೀವು ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್, ಈಗ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ನೀಟ್ ಇಲ್ಲ JEE ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇದು CET ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಿಸ್ ಆಪ್ಷನ್. ಹೈಟ್ 2 ಇಂಟು h ಬಂದು ಹೈಟ್ ಬಂದು ಮೀಟರ್ಸು, ಮಾಸ್ ಬಂದು kg, ಚಾರ್ಜ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಕೂಲಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಈ ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಕೂಲಮ್ ಅಲ್ವಾ, ನ್ಯೂಟನ್ kg ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಕೂಲಮ್. ಸೊ ಕೂಲಮ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗೆಟ್ ಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸಿ kg ಮೀಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು 2ನ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೇಲೆ ಹೋದರೆ ಎಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರದ್ದು ರೂಟ್. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಟು ಗೆಟ್ ಎಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ರೂಟ್, ಐ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ರೂಟ್. So root is exists only in that formula. So this cannot be possible because ಎಂತಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಎಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿ, ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ, ವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗುಡ್. ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, CET ಅಷ್ಟೊಂದು ಟಫ್ ಆ ಥರ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಈ ಥರ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ನೀವು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ the electric field lines on left have twice the separation on the
Right. So I want the answer very fast. First of all, 10 power minus 4 ಇದೆ. ನೀವೇನಾದರೂ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಪವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಬಾರ್ದು. ನಾಟ್ ಪುಟ್ ಪವರ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ 40 ಮೈಕ್ರೋ ಗೀಗ್ರೋ ಎಲ್ಲ ಕಿತ್ತು ಬಿಸಾಕಿ ಅದನ್ನ. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ ಪಾಪ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕಿತ್ತು ಬಿಸಾಕಿದೆಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ನೋ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 4, 8 or 16 or 1. ಇಷ್ಟೇನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಂಬರ್ಸ್ನ, ಇದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಪವರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಪ್ಪ, ಲೈನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಲೈನ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಇದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆಯೋ ಲೈನ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ಅದರ ಅರ್ಧ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅದರ ಅರ್ಧ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ 20, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ 40 ಇದೆಯಾ, ಇದು ಅರ್ಧ, ಇಲ್ಲಿ 20 ಇರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫೋರ್ಸ್? ವಿ ನೋ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಈಸ್ E is equal to F by Q. F is equal to E into Q. What is E? 20. I'll just take 2. Okay. What is charge? 2. 4. Answer is 4. Simple ಬಚ್ಚೆ ಕ್ವಶನ್. ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ? ಇಲ್ಲಿ 40 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದೆಯಾ 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡು, ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಬರುತ್ತೆ. ಹಿಂದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ, ಲೈನ್ಸ್ ದೂರ ಇದ್ದರೆ ಫೀಲ್ಡ್ ವೀಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಟ್ವೈಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಅರ್ಧ ಅಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಂದು ಅವ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಫೋರ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಪವರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಸೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಕ್ಕಳು. ಓಕೆ, 2 2 4. ಐ ನಾಟ್ ಟೀಚ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬುಕ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಮೆಥಡ್. ಓಕೆ, ಅಗೇನ್ -11 ಕಿತ್ತಾಕಿ ಆಚೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಕ್ಕೆ. -11 ಐ ಶುಡ್ ನೋ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 3, 9, 2, 5. ಡೋಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಎನಿ ಮೈಕ್ರೋ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ಏನೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ದಟ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್. ಓಕೆ, electric field to which the electric field 30 cm away as a magnitude to. Okay, electric field ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅವನೇನು ಕೇಳ್ತೀವಿ? E is equal to F by Q ಅಲ್ವಾ? ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು? ಓಕೆ, ಸಾರಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ KQ by. ಓಕೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಓಕೆ, E is equal to KQ by R square. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ 2 ಅಂತ. ನಾನು 2 ಅಂತ ಹಾಕೋಣ ಅಷ್ಟೇ, ನನ್ನ ಕೋಲನ್ನೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಕೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, 9 ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. Q ನಾನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. R 30 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದನ್ನ ಮೀಟ್ರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗಿದೆ. CET ನಾನು 3 ಅಂತ ತೊಗೊತೀನಿ. 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ is 9. ಸೊ 9 get cancel. Answer Q is equal to, it's a multiple of 2, something of 2 into 10 to the power of -11. That's it. then ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು. 2 ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ 2 ನ್ಯಾನೋಕೂಲಮ್ಸ್, 2 ನ್ಯೂಟನ್ ಕೂಲಮ್ಸ್ ಹಾಕಿ 9 into 10 power 9. K ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ 9 into 10 power 9. Q ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. 3 ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ 3 divided by 10 100 ಮಾಡಬೇಕು. 3 by 100 ಅಂದರೆ 0.3, ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ 3 into 10 power -2. ಅದನ್ನ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅಷ್ಟು ನಮ್ಮ CET ಟೈಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ 4 into 10 power 10 electrons ಅಗೇನ್. ಸೊ ಲುಕ್ at the numbers, all are change. 144, 64, 576, 0. Numbers all change. That means what? Forget about 10 power 10. Forget about centimeters. That's it. Just take numbers. What's the question is now here? The question says 4 into 10 power 10 electrons are removed from a neutral metal sphere of diameter. Okay, kottiyano diameter. Okay. The magnitude of the electric field a distance of 20 centimeter from its center. Okay. ಒಂದು ಇದಿದೆ, ಅದು diameter 20. That means radius is 10. So distance of 20 cm from its center. Center in the 20 sir. ಇಲ್ಲಿ ಆಚೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಔಟ್ಸೈಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್, ಸಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಚಾರ್ಜ್. ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟು ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಟ್ ಮೀನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಮೂವ್ಡ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ರಿಮೂವ್ ಆದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಆ ಚಾರ್ಜ್ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಹೌ ಮಚ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ರಿಮೂವ್ಡ್. ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ಸೇಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರೋದು. ಸಿಂಪಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಸೊ ನಮಗೆ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟು? 4 into, I should not take 4, okay? Fine. 4 into 10 power 10 ತಗೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. 1 electron 1.6 into 10 power -19. So charge is basically your Q will be 4 into 1.6. Okay. Identify electric field here. The formula is KQ by R square. Electric field ಗೆ K ಬಂದು ನನಗೆ 9 ಇದೆ. Q ಬಂದು 4 into 1.6 ಇದೆ. Divided by R square. R ಎಷ್ಟು? Distance at which you are finding from center, that is 2 square, and 2 to the fact 4 cancel ಆಗುತ್ತೆ. So I'm getting 1.6 into 9.
9654 4 5 9 only ಒಂದು 1 9654 4 5 9 9 144. Answer should be multiple of 144. Simple alva. You should not worry about the numbers. This is very important. Again, if you actually put it, actually method ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಾಡಿ 4 into 10 power 10 ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ 1.6 10 power minus 19 ತಗೊಳ್ಳಿ, ಈ 2 ಇದೆಯಲ್ವಾ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 20 centimeters 2 divided by 100 ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 1440 ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗಿ ಸಿಂಪಲ್ ಮಕ್ಕಳೇ, ಬಟ್ ಡೋಂಟ್ ಡೂ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ನೀವೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಆಯ್ತಾ. ಸಿಂಪಲ್ ಬಚ್ಚ ಕ್ವಶನ್. ಸಮ್ ಟೈಮ್ CET ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ದ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಲೂಪ್ಸ್. ಸಾರಿ, ಡೋಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಲೂಪ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೈಪೋಲ್. ಇದೆಲ್ಲ ಡಿರೈವೇಷನ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಆಯಿತಾ. CETಗೆ ಬರೀ ಫಾರ್ಮ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಡೈಪೋಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ಸು, ಅದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಂದು 2Q. ಯಾಕೆ ಸರ್ 2A ತೊಗೊಂತೀರಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಎ ಈಸಿಲಿ ಎ ತೊಗೊಬೋದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫ್ರಮ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇದು ಬಂದು ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಪ್ಲೇನು. ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈ ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಇಸ್ K. ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ 1/4 2p/r3, or you can say K 2kp/r3 along the ಇಲ್ಲಿ. ಅಂತ ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈಕ್ವಟೋರಿಯಲಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ. ಇದು KP/r3, ಇಲ್ಲಿ 2 ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ KP ಇರುತ್ತೆ. ಆಕ್ಸಿಯಲಲ್ಲಿ ಟ್ವೈಸ್ ಡಬಲ್, ಆಕ್ಸಿಯಲಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಈಕ್ವಟೋರಿಯಲ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆಕ್ಸಿಯಲಲ್ಲಿ ಡಬಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಬಲ್ ದ ಈಕ್ವಟೋರಿಯಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಟ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ಇಟ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಸೊ ಯಾಕೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಯಾಕೆ ಪಾಸಿಟಿವ್? ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಬಂದು ಮೈನಸ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ವಾ. ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಈಕ್ವಟೋರಿಯಲಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಡೈಪೋಲ್ P. ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟಿಗೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಮೈನಸ್. ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನೋಡಿ, ಈ ಆಕ್ಸಿಯಲಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸರ್ ನನಗೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ನಾನು ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ. ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ವೀಡಿಯೋಸಲ್ಲಿ -Q + Q ಯಾವುದನ್ನ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ದಿಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮುಲಾ KP/r3 × √3 cos squared +1. ಡಿರೈವೇಷನ್ SED ಇಲ್ಲ. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಇಷ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರಾ? ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ನಿಮ್ಗೇನು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಮೈಂಡ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನನ್ನದೇ ವಿಡಿಯೋ ಬರುತ್ತೆ. ನನ್ನದೇ ವಿಡಿಯೋ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವಾಚ್ಡ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆಲ್ಲಾನು. ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಆಯಿತಾ. ಡೈಪೋಲ್ ಇನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಒಂದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೈಪೋಲ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೀವೇ. ಡೈಪೋಲ್ ಇಟ್ಟು ಏನಾಗಲಿ ಪ್ಲಸ್ಸು ಮೈನಸ್ಸು. ಒಂದು ಡೈಪೋಲ್ ಈ ಥರ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ದರೆ -Q to +Q. The dipole moment is in the direction of -Q to +Q, and the magnetic field also is in the direction of -Q to +Q. The angle is 0. Both are in same direction. It's very stable. ಆರಾಮಾಗಿರುತ್ತೆ, ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಈಗ ಒಂದು ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ಕಪ್ಪು, ಆ ಕಪ್ಪು ಸಣ್ಣ ಬಾಲ್ ಇಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಯಿತಾ. ಹಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ, ಆರಾಮಾಗಿರುತ್ತೆ ಬೇಸಿಕಲಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಬಾಲ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಡೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಹಿಂಗೆ 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 ಮಾಡಿ ವಾಪಸ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್, ಇಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ಸ್ SHM. ಮೀನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆರಾಮಾಗಿದೆ ಪಾಪ. ಅದು ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಟು ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ SHM ಇಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ T = 2π√I/MB. MB ಅಲ್ಲ, ಸಾರಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ PE ಆಯಿತಾ. ಬಿಕಾಸ್ MB ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ. ಸೊ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇಟ್ಸ್ PE. T = 2π√. ಏನಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ SHM ಎಲ್ಲೇ ಬಂದು T = 2π√I/PE ಬೇಸಿಕಲಿ. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸಿಂಪಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, T tau is 0, there is no torque, and T is 0, and ಅದಾದಮೇಲೆ W = work done is 0, and P = this is a formula you want to have. ಒಂದು ವೇಳೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಮ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇಟ್ಟಾಗ ಇಟ್ ವೋಂಟ್ ಬಿ ಇನ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಐದರ್ ಇನ್ ಸ್ಟೇಬಲ್, ಎರಡೂ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬೇಸಿಕಲಿ, ಈಗ ಇಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ರೊಟೇಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ನೋಡಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ ಕಣೆ, ಈ ಕಡೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ, ಈ ಕಡೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ, ಇದು ಮೈನಸ್ಸು. ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಟು ರೊಟೇಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಟು ರೊಟೇಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಟು ಅಲೈನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಟು ಬಿಕಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟಾರ್ಕ್. ವೆನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ರೊಟೇಟ್ಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಟಾರ್ಕ್. ಟಾರ್ಕ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್, ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ವಿ ಟೇಕ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರುತ್ತೆ, PE sin. ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ದಟ್ಸ್ ಎನಫ್. PE sin θ.
ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ tau is equal to 90 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ you going to get the formulas. You put 90 in this case, you get maximum torque. And if it's say work done, so work done next illiದೆ work done ಬಂದು PE cost the formula. So you put 90 in this case, you'll put 90, you'll get 0, work done is 0 and U is 0. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈಗ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ. ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಒಂದು ಕಪ್, ಏನೋ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದು, ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಬಾಲ್. ಇವೆಲ್ಲ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಆಲ್ ಡನ್ ದಿಸ್ನು. ನೀವು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಳು ಇರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ಟಚ್ ಮಾಡೋದು ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೆ. ಯು ಆಲ್ ಪ್ಲೇಡ್ ದಟ್. ನಾವೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಆಟ ಆಡಿದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲನೂ. ಈಗ ಯಾವುದೋ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡೋದು, ಇಲ್ಲ ಏನೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡೋದು, ಇಲ್ಲ ಏನೋ ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೋ ಕಟ್ಟೋದು. ಈಗ ಐ ಥಿಂಕ್ ವೆರಿ ಕಾಮನ್ ಇಸ್ ಕಲ್ಲು. ಕಲ್ಲು. ನೀವು ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟೋದ್ರಲ್ಲಿ ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ನಾವೀಗ ಕೆಲವೊಬ್ಬ ಇದೊಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಇದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನ ಜೋಡಿಸಿದ್ರೆ ಮನೆ ಬೇಗ ಕಟ್ಬೋದಂತೆ. ಐ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ವೆಂಟು ನಮ್ಮ ಶೃಂಗೇರಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ. ಅದು ಇದಕ್ಕೆ ಘಾಟಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ನದಿ ಹರಿತಾ ಇದೆ. ಐ ವಾಸ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕಲ್ಲು ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮನೆಗೆ ಬೇಗ ಕಟ್ಬೋದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಆ ಥರ ಕಟ್ಟಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಟಚ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫಾಲ್. ಅರ್ಧ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಫೋರ್ಸಸ್. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಫಿಸಿಕ್ಸ್. ಅದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ಅವೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈಸಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಟಚ್ ಮಾಡಿ ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಧ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ. ಸೊ ಎನಿವೇರ್, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಟಚ್ ಮಾಡಿ ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫಾಲ್. And the work done is 2pi because you have to rotate from all the way from 180 degrees. ನೋಡಿ ಹಿಂಗಿರೋ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂನ I have to rotate full like this 180 degrees. 0 to 180 I should rotate. That's why it is the work done is 2pi because cos 0 and cos 180. 0 minus of minus 180. That become plus ಆಗುತ್ತೆ. You get 2pi and P again the energy is P max is P. This is a work done formula because they always want to align. ಸೊ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಮೈನಸ್ ಪಿ. ವೈ ಮೈನಸ್? ಬಿಕಾಸ್ ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ಡನ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್. ದಿಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಜಸ್ಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ವಿಲ್ ಸಿ ದ ಕ್ವಶನ್, ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಗೇನ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ 0. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ನೆಟ್ ಇಸ್ 0. ಅಂದರೆ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿಸ್ 0. ಏನಕ್ಕೆ? ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಈ ಕಡೆ, ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಈ ಕಡೆ, ಎರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. But torque is not there, it will rotate. I'll give always best example for this. ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. If you take any bottle cap and if you try to rotate, ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, if I rotate, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇದೊಂದಲ್ಲ ಇದೊಂದು. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೋನ್ rotate like this. So I am applying equal force, this and this, like this. So but it's not, bottle is not moving anywhere. ಬಾಟಲ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಪುಷ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಾಟ್ಲ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಾನಿನ್ನು ಎರಡು ಫೋರ್ಸು, ಒಂದು ಕಡೆ ಪುಷ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಾಟ್ಲ್ ದೂರ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಎರಡು ಐ ಆಮ್ ಅಪ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ದ ಕ್ಯಾಪ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಔಟ್ ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಔಟ್. ದೇರ್ ಅ ಟಾರ್ಕ್ ಇಸ್ ದರ್, ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ 0. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಲೀನಿಯರ್ಲಿ. ಬಟ್ ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು, ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್, ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕೇಸ್ ದ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಈಗ ನಾವು ಯಾವ ಡೈಪೋಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂ ಇ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂ ಇ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್. ದೇರ್ಫೋರ್ when you take a non-uniform magnetic field, you will have both net force ಇರುತ್ತೆ, ಟಾರ್ಕು ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಏನು, ಇದು ರೊಟೇಟು ಆಗುತ್ತೆ, ಮುಂದೇನೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಇಲ್ ರೊಟೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲೇ ರೌಂಡ್ ಹೊಡಿತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸರಿ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ ಪಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಎನಿವೇರ್. An electric dipole with dipole moment of 4 × 10⁻⁹ centimeter aligned 30 degree with the direction of the non-uniform electric field. Magnitude find 10⁻⁴. Come on, here calculate ಮಾಡಿ. Electric dipole with dipole moment is all go to diamond code q ಕೊಟ್ಟಿಯಾನೆ and the magnitude of electric field ಕೊಟ್ಟಿಯಾನೆ. Asking what? Oh, it's very torque is p sin theta. Should I take the numbers, powers? Oh, you should take the powers. Yes, because 10⁻⁴, 10 okay, anyway, roughly calculate ಮಾಡೋಣ. Okay, numbers, at least numbers to know. 4 into dipole moment is q p, 4 into 5 into sin theta. Angle is to sin 30 half. So to get cancelled, 2 5 are 10. So it should be multiple of 10 and it should be multiple of 10. So this cannot be the answer. So it can be any of these answers. So we have to calculate. There is no option. 4 into 10⁻⁹ into 5 into 10⁴ into half. Easy question. 4 2s are 10s are.
You get 10 into 10 power minus 5. What? 10 power minus 4. 10 power 1 irutte, 10 power minus 5, 4. Already heli nange ಏನು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು it will experience both force and torque. Next, 3 point charges plus 2q plus 2q minus 4q are placed at corners of ABC of an equilateral triangle ABC. Okay, at corners ABC of equilateral triangle. The electric dipole moment of this system is very simple. Okay, it's very simple, makle. It's an equilateral triangle. Obviously, angle is 60 degrees. 60 degrees irutte. Angle, forget about this. See, if you see this, don't you think it's like two dipoles? Nodi, plus 2q ಇದೆಯಾ, ಇಲ್ಲಿ minus 2q ಇದೆಯಾ, ಇಲ್ಲಿ minus 4q ಎರಡಿದೆ, and minus 2q ಎರಡಿದೆ. So I can imagine like minus 2q here, and for this side I can give one more minus 2q. ಅಂದರೆ ಎರಡು ಡೈಪೋಲ್ನ ಇನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈಸಿ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಈಸಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಡೈಪೋಲ್ ಇದೆಯಾ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಡೈಪೋಲ್ ಇದೆಯಾ, ಪ್ಲಸ್ 2q minus 2q, ಇಲ್ಲೊಂದು ಡೈಪೋಲ್ ಪ್ಲಸ್ 2q minus 2q, ಇಲ್ಲೊಂದು ಡೈಪೋಲ್ ಇದೆಯಾ. If you have two dipoles, you have to find resultant of that. Very simple. And both are same direction, minus to plus, minus to plus. So both are same direction. What if the opposite? Then it is different case. Then it will come this side, it will be 120 angle. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? minus 2, ಇಲ್ಲಿ minus 4q ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅವನು, ನಾನು minus 2q minus 2q ಅಂತ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಡೈಪೋಲ್ ಅನ್ನು P ಅಂತ ತೊಗೊಂಡು ಡೈಪೋಲ್. What is resultant force? We have P square formula, P square plus 2P1 P2, that's P square cos 60. Cos 60 is half ಬರುತ್ತೆ. So the half will get cancelled with 2. You will get P square plus P square plus P square, 3P square. ಅದರದ್ದು ರೂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ. ಬೇಸಿಕಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರೂಟ್ 3 ಬರಲೇಬೇಕು ಆನ್ಸರಲ್ಲಿ. ರೂಟ್ 3 ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ? ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಗೆಟ್ ಔಟ್, ಗೆಟ್ ಔಟ್, ಗೆಟ್ ಔಟ್. ಯು ಆರ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ ಆನ್ಸರ್. ಅಷ್ಟೇ. ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಟೂ ಡೈಪೋಲ್ಸ್. ಈಗ ಎರಡು ಫೋರ್ಸು ಎಫ್ ಮತ್ತು F1 ಈ ಥರ ಇದು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಲಾ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. If the angle is theta, the resultant force is root of F1 square plus F2 square plus 2 F1 F2 cos theta. So what I did, there are two dipole moments P and P. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೊಂದಿದೆ. The resultant ಏನಾಗುತ್ತೆ? P square plus P square plus 2P square into cos theta. Cos theta plus 60 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. P square plus P square plus P square. You will get 3P square root of that. Root 3P. The answer is basically root 3 times of P. What is P in this case? Plus 2Q minus 2Q. Either a Q into a charge into distance between them. That is, I think it is X. All sides are X. So it is 2QX. Okay. 2QX. So root 3P irutte. So root 3 times of 2QX. Answer is 2 root 3QX. Simple alva. ಇದು ಹೇಳಿ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಈ ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ axial twice of the equatorial and opposite it is. Axial is twice the equatorial and opposite. Yeah. Next, the angle between the dipole moment and the electric field at any point on the equatorial line. So the dipole moment ಹೆಂಗಿರುತ್ತಪ್ಪ? minus q2 plus q ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಂದು ಆಪೋಸಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ 180. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಿನಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ. For equatorial electric field opposite to this. If P is like this, then electric field is like this. Diagram ತೋರಿಸಿ already ನಿಮಗೆ. The answer is 180. Opposite. Next we get electric flux. Electric flux ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ? Number of field lines passing through a given area. Flux ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್. ಜಾತ್ರೆ ಆದರೆ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಪರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೀಟರ್, something like that you can say. Flux ಅಂತ. Same thing there. Okay, and we should take the component in the direction of the this one. You have to consider in the direction of the on the ds vector, surface area vector. Theory ಎಲ್ಲ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. In the you can, I'll also give some links in description box to learn about those theories. ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಆ ಥಿಯರಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಲೆಕ್ಚರ್ಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ. ಸಿಂಪಲ್. ದಿಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಥರ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಆಲ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಿ ಎಸ್.
ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ θ 0 ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಸಿಕಲಿ. ಇಫ್ ಯು ಕೀಪ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ಎಸ್ ನೋಡಿ ಇನ್ನೂ ನೆನಪಿದೆ ನಿಮಗೆ, ವಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟೇಕ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಏರಿಯಾ ವೆಕ್ಟರ್, ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಯೂನಿಟ್ ಏರಿಯಾ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ, ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆಕ್ಟರ್, ಎ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದ ಏರಿಯಾ ವಿ ಕಾಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ. ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡೋದು, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೈ ದ ಡಿಲೀಟೆಡ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಐತೆ ನಿಮಗೆ, ಅಂತ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ ಸಿಲೆಬಸ್ಸಲ್ಲಿ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಲೋ ಪೈಪ್ ಬರುತ್ತೆ, ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಸೇ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು. ಈ ಥರ ಇದ್ದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈಗ ನೀರು ಹರಿತಾ ಇದೆಯಪ್ಪ, ನೀವು ಮೀನು ಹಿಡಿಬೇಕು, ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಹಿಂಗೆ ಇಡ್ಬೇಕು ತಾನೆ, ಅದು ಇದು ಬರುತ್ತಲ್ವ ಏನದು ಮೆಶ್ಶು, ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಟರೆ ನೀರು ಎಲ್ಲ ಮೀನೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಮೀನು. ಓ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಓಕೆ, ಮೀನು ಥರನೇ ಇಲ್ಲ, ಮೀನೆಲ್ಲ ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ನೀನು ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಟರೆ ನೆಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಆಚೆ, ಹಂಗೆ ಹರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವೋಂಟ್ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಫಾಲ್ ಇನ್ಸೈಡ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. The question: the uniform electric field is given by 3 × 10⁵ acting along the positive y-axis. The electric flux through a rectangular electric flux. Okay, through a rectangular area of 10 × 10. Okay, anyway, question ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫೀಲ್ಡ್ ಹೇಗಿದೆ? ಇನ್ ಜಸ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ಸ್, ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಪವರ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್, ಬಿಕಾಸ್ ಯಾಕೆ ನಂಬರ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ. So don't take any power given and all. You don't have to calculate power. Rectangle is parallel to zx plane. So zx plane ke rectangle ide illi. Electric field is along positive, this is y axis alva. You can negative, it's along positive x axis. That means it's perpendicular. Hinge hogta ide. Aita? They're asking what's the flux? It's very simple. Question agita avaru. Flux, flux is equal to E ds cos theta. Angle between them is 0 because idu hige ide ds vector, electric field hige ide, vector is angle is 0. So basically ಏನಾಗುತ್ತೆ, basically ಈಗ E ds cos theta ಅಲ್ವಾ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟು 3 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಏರಿಯಾ ಬಂದು 1 × 10 × 3 ಅಲ್ವಾ, ಐ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ 1 × 3 ನಂಬರ್ಸ್ ಬೇಕು ನಂಗೆ ಸಾಕು. ಏರಿಯಾ ಬಂದು ds ಬಂದು 3 × 1 cos theta. Theta is 0 basically, cos 0 is 1. So 3 3 is 9. So answer should be multiple of 9. So the only answer is 9. Alba. If you want actual answer, put the numbers and get the answer. Next question is Gauss law. Gauss law is very important for board exams and theory exams. Iga phi is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ total flux. Gauss law ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Simple ಕಂಡ್ರೋ. You can find electric field due to any distribution. Actually Gauss law application ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ using Gauss law we can find electric field due to any kind of charge distribution. ಎಷ್ಟೊಂದು ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದೆ. So Gauss ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, this person is not going to leave you. He comes in mathematics, physics, everywhere. So Gauss ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ, ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಗಾಸಿಯನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡು, ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡು. ಸಿನ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಐ ಕೀಪ್ ಮೈ ನೇಮ್ ಓನ್ಲಿ ಗಾಸಿಯನ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಇಲ್ಲ ನೀವು ಯಾರೋ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಇಟ್ಕೊಬೋದು ನೀವು. ಗಾಸಿಯನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಗಾಯತ್ರಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕೀಪ್ ಗಾಯತ್ರಿ ಎನ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಆರ್ ಇಫ್ ಯರ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ರಮೇಶ್ ಸರ್, ರಮಿ and surface ಅಂತ ಏನು ಇಟ್ಕೊಬೋದು, your surface. He says that the total flux coming out of all these things is always 1 by epsilon times the total charge inside. That's the basic formula. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, if the flux comes in, flux goes out. If flux in is equal to flux out, there is no charge inside. ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ಆಚೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. There is no charge. It is 0. So charge increase 0. ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, I just give an example here. This is a nice question it is. If there is a charge q, they'll ask in the exam, can you tell, all of you, ನೀವು ಗೆಸ್ ಮಾಡಿ ಈಗ, ಹೌ ಮಚ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಪ್ಲೇಟಿಂದ ಎಷ್ಟು ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಷ್ಟು ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಕ್ವಶನ್. ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ವಿಡಿಯೋ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಹಿಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಸ್ಯೂಮ್, ಇಮ್ಯಾಜಿನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಕ್ಲೋಸ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಇಟ್, ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ವಿತ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಓನ್ಲಿ. ಸಾರಿ, ಬ್ಯಾಡ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. I hope. Okay, I'm going to close with one more cube. ಈಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯೂನ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಫೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂ ಬೈ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಟೋಟಲ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಔಟ್ 5 ಟೋಟಲ್. But I want only the one surface. That means phi, the bottom surface, if I take B,
ಬಾಟಮ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಬಿ ಅಂತ ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ. It is 1/6 because totally 6 phases are there, so it's 1/6 of q by epsilon. I think this question is in NCERT. Okay, let's go for next question now. The total electric flux through a closed, okay, calculate ಮಾಡಿದೀವಿ. Total electric flux through a closed spherical surface of radius r enclosed electric dipole of dipole moment 2q. He has given so much detail. Answer is 0. ಅಲ್ವಾ? See, ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗಾಸಿಯನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಡಿಪೋಲ್ ಇಟ್ಟರೆ -q + q ಅಂತ, the flux in is equal to flux out. Whatever the flux goes out due to positive charge, it will come inside. That's the reason. Now the magnetic field is alva chapter ಅಲ್ಲಿ magnetic field, you have Gauss law for magnetism. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು 0 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ because there is no monopoles exist. You can't have a magnet which is like only north, only south. Therefore Gauss law of magnetism is always 0, because any magnet you keep, the flux is equal to flux out is equal to flux in, therefore it is 0. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತಾ ಅಷ್ಟು ಆಚೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. therefore there is no charge enclosed here. Answer is 0. Next. Oh, very nice question this is. Now you have a cubical Gaussian surface as side. Okay, first ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ನ KCET 2023 question. Try yourself. ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಎ ಕ್ಯೂಬಿಕಲ್ ಗಾಸಿಯನ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎರಡು ನೆಗೆಟಿವ್ ಎರಡು ಪಾಸಿಟಿವ್. ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಟು ಎಲಿಮಿನೇಟ್, ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ, ಸೊ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಸಾರಿ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾವುದಂತ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಟು ಎಲಿಮಿನೇಟ್, ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಕ್ಕಳು. ಇಫ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ಡೂ ದಟ್ ದೆನ್ ಯು ನಾಟ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಪ್ರತಿ ಸತಿ ಐ ಟೆಲ್ ಹೌ ಟು ಎಲಿಮಿನೇಟ್. ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೂ ಇಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್, ಇದೇ CET ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಮೆಥಡ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಲಿಟ್ರಲಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ನು ಇದೇ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟು, ನಂತರ ವಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ DPVs. ನಾನೇ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಐ ವಿಲ್ ಚೆಕ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬುಕ್ಸ್. ಆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬುಕ್ಸಲ್ಲಿ CET ಸಿಮಿಲರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದು ಫಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟು, ನಂತರ DPPs ಮಾಡಿಸಿ, ನಂತರ PYQs ಮಾಡಿಸಿ. ಇಫ್ ಯು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಮೈಂಡ್ CET ಕೋರ್ಸಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಾನೇ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರಿ. ಇವನ್ ಐ ಟೀಚ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಸಮ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಎಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಫಸ್ಟು ನಾವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ. ಸಿಂಪಲ್. ಈಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಇದೆ, ಸೈಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋರು, ಆಕ್ಸಿಸ್ 6 centimeters, ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಥ್ರೂ ABCD 6. ಓಕೆ, ABCD ಈ ಸರ್ಫೇಸಲ್ಲಿ 6 ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, 6 ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಇನ್ ಸೈಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೇನಿದು EFGH ಅಲ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ EFGH ಅಲ್ಲಿ 9 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 6 ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫ್ಲಕ್ಸು, ಇಲ್ಲಿ 9 ಆಚೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ 3 ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ? ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ಚಾರ್ಜ್ ಇನ್ಸೈಡ್. ಇಫ್ ಇನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಔಟ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಚಾರ್ಜ್. ಬಟ್ ಇನ್ 6 ಇದೆ, ಔಟ್ 9 ಇದೆ, ದೇರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಸಮ್ ಚಾರ್ಜ್. ಈಗ ನೀವು ಹೇಳ್ರಪ್ಪ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಚಾರ್ಜ್? ಬೇಸಿಕಲಿ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಈ ನೋಡಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್, it is producing electric field in the same direction as this, like, alva? Yes or no? Therefore it has to be a positive charge. So whatever charge is there, it's giving extra this side, so it has to be positive. It can't be negative charge. Therefore the answer can't be negative. It has to be a positive value. Artha aita? Adadmele, since the numbers are different, it is 1.35, it is 27. What I will do is 135. I will consider only the numbers. I will not do any nano, micro, just numbers. What is given? You have to find a charge. What is the additional flux? What is the difference of flux here in this case? The difference of flux difference, DF, define ತಗೋಣ. 9 minus 6, that is 3. ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ. ನಿಮ್ಗೆ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್? ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ವಿ ನೋ what is electric field is equal to electric field alla, as per the Gauss law, flux is equal to q by epsilon naught. We know this one. What is the question? Charge q kelta idare alva. So if I able to find the flux, flux already kottidare actually. We got the answer, no?
ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ನ ನಾನು ಏನು ತೊಗೊಂತೀನಿ 9 ತೊಗೊಂತೀನಿ. ಕ್ಯೂ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ನ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ as 9. 9 is 27. ಸಿಂಪಲ್ 27. ನಾನು ಟಫ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾನು. ಓಕೆ, ಈಸ್ ಈಸಿ 27. ಅರ್ಧ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಕ್ಕಳೇ? ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ದ 6 ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಬಟ್ 9 ಆಚೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಈ ಕಡೆ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ವಿಚ್ ಗಿವ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಅದನ್ನು ಪ್ಲಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಸಿಂಪಲ್. ಅವ್ರು ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ವಾಟ್ಸ್ ದ ಚಾರ್ಜ್. Flex is equal to q by epsilon naught. Just bring that, so you'll get the answer. Okay. Next, let's go for next question now. It's very very important. So you have now 1, 2, 3 boxes here. So they're asking what is the. So we have 5 total q by epsilon naught. Okay. See, on the charge now in box central ittaga, what's the total flux coming out of all the surfaces? The total flux coming out of all the surfaces is q by epsilon naught. Total flux. It's charge enclosed. Other one surface since we're taking one surface, it's 1/6. It's going to go equal in all directions. Input called one room is there, on the cubicle room is central bulb is there. At bulb ella kade charge light ಬೀಳ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಈಕ್ವಲ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ 1/6 ಅಂತ. ಸಿಂಪಲ್. ಫೈ ಎನಿ ಒನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ 1/6. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್? ಈಗ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಸರ್ಫೇಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈ ಕಡೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಯಾವತ್ತಾಗಲಿ ನಾವು ಈ ಕಡೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇದು 2 ಶೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಫುಲ್ ಚಾರ್ಜು ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಿಂಗೆ ಅರ್ಧ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸೈಡ್ ಇರೋದೆ, ಇದು ಒಳಗಡೆ ಇರೋದೇ q/2. ವಾಟ್ಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್? ದ ಟೋಟಲ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ q/2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ q. q half by epsilon naught inside. So total flux is q by half of the epsilon naught. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯಾವ ಸರ್ಫೇಸಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆಯೋ, ಯಾವ ಸರ್ಫೇಸ್ಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಟಚ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿಂದ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ರೂಮಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ರೂಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಲ್ಪ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಆ ಸರ್ಫೇಸಿಂದ ಹೋಗಲ್ಲ ಚಾರ್ಜು, ಲೈಟ್ ಆಚೆಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹಿಂಗೆ ಅರ್ಥ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದಟ್ ಯು ಗೋನ್ ಟು ಪ್ಲೇಸ್ ಈಗ ವಿ ಗೆಟ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ವಾಲ್ಗೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಲೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಹಿಂಗೆ ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಇದೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಇರೋ, ಯಾವ ಸರ್ಫೇಸ್ಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಟಚ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿಂದ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಇರೋ. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಫೇಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಒನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅದರ್ ದನ್ ದಿಸ್ 5 ಸರ್ಫೇಸ್ ಆರ್ ದ, ಇಟ್ಸ್ 1/5 ಆಫ್ q/2 epsilon naught. ಸಾರಿ, q/2 ಇದು 1/5 ಆಫ್ q/2 epsilon naught. ಅರ್ಥ ಇದೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ? ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾರ್ನರ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬೇಸಿಕಲಿ, ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಅ ಕಾರ್ನರ್. ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ತೋರಿಸಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ಕಾರ್ನರ್. ಈಗ ಯಾವುದೊಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಇಟ್ಟರೆ ಕಾರ್ನರ್ನಲ್ಲಿ 8 ಆಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ, ಮೇಲೆ 4 ಕೆಳಗಡೆ 4. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇಟ್ಟಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಶೇರ್ಡ್ ಬೈ 8 ಪೀಪಲ್. ಮೇಲೆ 4 ಕೆಳಗಡೆ 4 ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇಡ್ತಾರೆ 8 ಪೀಪಲ್. ಸೊ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ದ ಚಾರ್ಜ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್, ಸಾರಿ ಕ್ವಶನ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರಾ, ಚಾರ್ಜ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ q/8. ಈಗ ಎಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಆಗಿದೆ, ಸೊ ದ ಟೋಟಲ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎಂಟೈರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಈಸ್ q/8 ಟೈಮ್ಸ್ by epsilon naught, total charge, total flux. But if you want to find flux to any one surface, ಇಲ್ಲಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಮೇಲೆ ಇದು ಮತ್ತು ಹಿಂದೆಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ನೋಡಿ, ಹಿಂದೆಗಡೆ ಇಲ್ಲೊಂದಿದೆ, ಹಿಂದೆ ಇದೆ ಇದು ಈ ಸರ್ಫೇಸು. ಈ 3 ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ಟಚ್ ಆಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಫ್ಲಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಇದ್ರು ಮತ್ತು ಈ ಬ್ಲೂ ನಾನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ಏನಿಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಇಸ್ q/8. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ q/8 ಟೈಮ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ ಇಸ್ q/8 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ epsilon naught. ಆಯಿತಾ? ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಟು ಎನಿ ಒನ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನಾನು. ನಾನ್ ಟಚಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸಸ್, ಒಂದು ಟಚ್ ಯಾವ ಟಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂಗೆ ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಔಟ್ ಇಸ್ 1/8 q epsilon naught. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು 1/3. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ 1/3 ಆಫ್ q/8 epsilon naught. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? 1/3 ಆಫ್ q/8. ಸಿಂಪಲ್ ಕಂಡ್ರೋ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಒಳಗಡೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಈ ಫುಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಟ್ಟರೆ ಫುಲ್ ಒಡೆಯಲ್ವಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನು ಯಾವುದೋ ಎಜ್ಜಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇಟ್ಟಾಗ ಫುಲ್ ಒಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಫುಲ್ ಒಡೆ ಇಲ್ಲ, 1/8 ಮಾತ್ರ ಚಾರ್ಜ್ ಒಡೆ ಇದೆ, ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಆಚೆಗಡೆ ಇದೆ ಚಾರ್ಜು. ಸೊ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಗಾಸಿಯನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಓನ್ಲಿ 1/8 ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯಾವ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಡ್ಲಿ ಬಿಡಿ, ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ. ಟೋಟಲ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಔಟ್ ಇಸ್ q/8 ಟೈಮ್ಸ್ epsilon naught. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟಚಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ 0 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 3 ಸರ್ಫೇಸಲ್ಲಿ 0 ಅಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ.
ನಾನ್ ಟಚಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಇದೇನು ಕ್ಯೂಬಾಯ್ಡ್ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಎಲ್ಲ ಬರೋದು ನಾನ್ ಟಚಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಎನಿ ಒನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 1/3 ಆಫ್ ಕ್ಯೂಬಾಯ್ಡ್ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ? ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಇಷ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಬೇಕು ನೀವು ಅಷ್ಟೇ. ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾ ಈ ಥರ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, CET ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಐ ಸ್ಟಿಲ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ನಾನು ಐ ಮೈಸೆಲ್ಫ್ ಫ್ರೇಮ್ಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 6 to 7 ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಹೇಳ್ಕೊಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೋ ಮೆನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಐ ವಾಚ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ವಿಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸಿಮಿಲರ್ DPPs ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಟು ಟೀಚ್. ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಟರೆ ಸಾಕು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್ ಎನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಕ್ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಟಚಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸಸ್ 0, ನಾನ್ ಟಚಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಾವು. ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲದೆ ಕ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಕಾರ್ನರ್ ಇಟ್ಟಾಗ ಬರೀ 1/8 ಆಫ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾತ್ರ ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಔಟ್ ವಿಚ್ ಸರ್ಫೇಸಸ್? ನಾನ್ ಟಚಿಂಗ್. ನೋಡಿ, ಈ ಸರ್ಫೇಸಿಂದ BCF ಇಂದ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ABCD ಈ ಸರ್ಫೇಸಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಟಚ್ ಆಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಹಿಂದೆಗಡೆ ಸರ್ಫೇಸ್ EFCD ಹಿಂದೆಗಡೆ ಸರ್ಫೇಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್? ದೇ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ABCD. ಇಟ್ ಇಸ್ ಟಚಿಂಗ್ ದ ಚಾರ್ಜ್, ಇಟ್ ಇಸ್ 0. ಇಟ್ ಇಸ್ 0. ಅರ್ಥಾಯ್ತು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ? ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಈ 3 ಸರ್ಫೇಸಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು 2/8 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್. ಸಪೋಸ್ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ವಾಸ್ ಆಸ್ಡ್, ವಾಟ್ಸ್ ದ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್? ಬಿಕಾಸ್ ದ 3 ಸರ್ಫೇಸಸ್ನ ಟೋಟಲ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, 1 ಸರ್ಫೇಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 1/3 ಆಫ್ 2/8 ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ 1/24 ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ ಕೇಳಿದರೆ. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಟಚಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ 0. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್. ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್. So 2k lambda by r go to epsilon naught. Now an infinitely long thin straight wire has a uniform charge is 1.4. What is the magnitude of electric field at a distance of 20 centimeters? Almost 1.5 hour lecture. So if you're watching this full lecture, really appreciate makle. So that's really good. ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಹೌ ಇಸ್ ದ ಮೆಥಡ್ಸ್? ಆರ್ ಯು ಲರ್ನಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಎನಿವೇರ್? ಅದೆಲ್ಲ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ ನಿಮಗೆ? ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೋ ನನಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಮೆಥಡ್ ಗೊತ್ತಾ? ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು. ಸೊ ಇನ್ಫೈನಿಟ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಥಿನ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ವೈರ್ ಆಸ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋರು. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ 20 centimeters ಫ್ರಮ್ ದೇರ್? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 2k lambda by r ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. 2 × 9 × ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಬಂದು 1/4 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರೇಡಿಯಸ್ ಬಂದು 2 ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 9/4. ಜಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ ತೋ, ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. It is 4.5/2, that means 2.25. The answer is 2.25. Don't calculate anything powers and all. You should not learn to do this. Okay, next. Electric field in fact, it's same direct formula, 2k lambda by r, inversely proportional to 1/r. Okay, this is very important. Look at this now. Okay, so next. So here you have a solid conducting sphere or copper ball. And you have a smiley here. Why there's no smile for this? We'll add smile. Papa, ಇದು ಯಾಕೆ? ಇದೇನು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತು? Copper is very nice. Add some smile. Okay, ಮೇಲ್ ಹಾಕಬೇಕಾಯ್ತಾ? Okay, fine, no problem. That good. So this copper ball is a conducting ball. So whenever you give charge to a copper ball, it's a conducting. The charge can go travel anywhere it wants, but charge always go to surface. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಆಚೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೋ ಚಾರ್ಜ್ಗೂ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಮನೇಲೆ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಕಾಂಟ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋ ಔಟ್ಸೈಡ್. ಇಟ್ ವಾಟ್ ಟು ಸಿ ಔಟ್ಸೈಡ್ ವಾಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ನಿಂಗ್. ಚಾರ್ಜ್ ಹೊಡೆಯಿಟ್ಟು ಆಚೆ ಮೇಲೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಬಂದು ಆರಾಮಾಗಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಕೂತಿರುತ್ತೆ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಪಿಯರ್ಗೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್. ಬಟ್ ಸ್ಮೈಲಿ ಬಾಲ್ ತೊಗೊಂಬಿಟ್ರೆ ಇಟ್ ಕಾಂಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್. ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಲೈವ್ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ KCET. I was struggling to tell cork ball ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. then students, there's one girl, she told, no sir, you take cork ball smileys ಅಂತ. ಸೊ ಹುಡುಗಿಗೆ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದನ್ನು. ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹುಡುಗಿಗೆ ಬಾಲ್ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಾಲ್. there's any cricket ball, it's non conducting. So here it is, girls told smiley. Nice. Okay, so we have this, and this is electric field conducting sphere. It's 1/4 q by r square, the same thing as what we discussed. And if you take anything inside, because ಓಡೆ ತಗೊಂಡಾಗ ಚಾರ್ಜ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆಚೆ ಹೋಗುತ್ತಲ್ವಾ? ನೀವು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕೊಟ್ಟರು ಆಚೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕೊಟ್ಟರು. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಚಾರ್ಜ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅಲ್ವಾ? ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಚಾರ್ಜ್ ಇನ್ಸೈಡ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಇಸ್ 0. ಔಟ್ಸೈಡ್ ಮಾತ್ರ ಆಚೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಚಾರ್ಜ್, ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಇಫ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಸಮ್ ಗಾಸಿಯನ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ದಿಸ್ ಅ ಚಾರ್ಜ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್.
Can you see, if I take a small one, small charge is there. If I take big one, more charge is there. If I take big one, more charge is there. So till I go last, charge is increasing. Therefore, electric field will increase. After that time, after this, wherever you go, it is constant. Same ಇಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. Therefore, charge 1 by r square. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಂಬಿಡಿ, because it all we can use the integration. Take a small strip and integrate and get the answer. You can use density formula and all, but that's not required. Just remember the formula. That's enough. ಈ ಎರಡು formula is very, very important. Okay. This question asked in KCET 2025. Oh, I marked the answer. That's the answer. A charge uniformly spread on the surface of conducting sphere. Yes, the electric field from the center of a sphere to a point outside the sphere varies with the distance. Okay, it is that diagram. Charge metallic sphere ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆಚೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, uniform spread ಆಗುತ್ತೆ. This is one thing. Then let's go for next question now. And if you are given dipole of charge plus q and minus q, the distance to the sphere of a radius r. Okay, sphere a. Oh, white. So sphere a ಅಲ್ಲಿ minus q enclose ಆಗಿದೆ. Therefore, it is minus q by epsilon naught based on Gauss law. ಸುಮ್ಮನೆ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸಕ್ಕೆ ಅವೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Sometimes CET ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಬೇಕಂತಾನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. Simple Gauss law. Plus 2 minus 2. Okay, let's go for next question. ಓದಿ ನೀವೇ. What electric flux at any point inside the metallic sphere of radius r due to this? See, this will also produce magnetic flux. This will also produce, electric flux. It will also produce. But you know, this is a metallic sphere. Metallic sphere ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವತ್ತಾಗಲಿ you know that electric field inside metallic sphere is 0. Basically, there's no charge enclosed inside. And they're saying due to this, even within the electric field bandruno, even electric field comes from here also, it acts like a shielding, electrostatic shielding. We also call Faraday's cage. Therefore, what happens? It is 0. ನಾನು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ನೀರು ಕುಡಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. I drank lots of water. Okay. If there is only one type of charge in the universe, then it's based on completely Gauss law. Phi integration of EDS is equal to, it is 0 outside and it is q by epsilon naught inside. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? So I hope you understood. So ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ, ವಿಡಿಯೋ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. And that's it ಮಕ್ಕಳೇ. See you in the next videos and bye bye and take care. Okay.